Thank you for the testimony, sir. Praise God. O nato ang second lecture man igsoon is our former National Youth President, mga igsoon. O presently is our Section 2 Presbyter, mga igsoon, and our host pastor sa UPC Baguio. Mga igsoon, shall we stand? And ang ulihan ng panahon kay Pastor Neil Presbyter. Sir. Praise the Lord. Let's clap our hands for the Lord. Thank you so much. Amen. The Bible said, all things work together for good to them that love the Lord. Masaya po tayo mga kapatid. Meron na po tayong representante sa Kongreso. Pagsuportahan nyo. Kaya kailangan natin suportahan po mga kapatid. We need good leaders even in these last days. Kaya it's time to go out from our comfort zones. May ginagamit ang ating Panginoon. Hindi katulad noon parang sabihin natin, kasi bata, tagdas kayo ka ng mga bintana, kay hadlok na makitaan sa gawas. Pero karoon nakita nato, amen, it's time to explode. It's time to be shaken. It's time to explode. And it's time to expand. And thank you for the privilege, my highest respect sa ating General Superintendent, Notre Dame Bishop Cesar Cristanio, and also to our district presbyters, our board, and also to the leaders of our World Mission, our National World Mission Director. Mukhang mas bata ka pa sa akin siya. Praise God, Reverend G. Sulit, kasama ka ng bahay. And also, praise God, Pastor Jerry, thank you for the time and the privilege. Praise God, let's clap our hands for the Lord. Are we blessed this morning? Praise God, napakaganda po ng ating fellowship. Amen. And I know that this is just the beginning. Praise God, alam ko pag uwi natin, excited na po tayo. Praise God, excited na tayo mamuhat para sa bulaton sa Diyos. Praise God. So, as you remain standing, if you have your Bible, open it in the book of Hebrews chapter 5 verse 12. Praise God. Sa notes po natin is page 6. The Bible said, amen, in Hebrews chapter 5 verse 12. For the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God. And you are become such as have need of milk and not of strong milk. Praise God. Nili po natin yung ating World Mission Director National to pray for blessing for the words of God. Glory to God. Thank you so much, Lord Jesus. Yes, O Lord. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Amen. Praise God. Let's clap our hands for the Lord. Amen. Praise God. Bago po kayo po, sabihin mo katabi mo, breaking through church stagnation. Breaking through church stagnation. Praise God. Hallelujah. Masaya po ba ang lahat? I think this is the first time na nagkaroon po tayo ng Evangelism Summit na salamat po na sinuportahan po ng ating mga pastors, ang ating mga leaders. Praise God at napakaganda po ng ating fellowship. Amen. I know that last night we've been so blessed by the preaching of the words of God, and our main focus, pinaka-focus po natin is kung paano po natin maatay ang maraming kaluluwa bago pa man babalik yung ating Panginoon. Amen. So this notes was written by, amen, our National World Mission Director, and he called, amen, in this lesson that there are at least 4 stages that a church may go through. 4 na stages po mga kapatid. Tinatawag po ito, number 1, it is progression, retrogression,
stagnation, and dissolution. A church is in progression when it grows and keeps growing. Ang iglesia, ang simbahan, nagalambo siya kung kini nagapadayon o tubo. Everybody say praise the Lord. There was once a preacher that says, Amen, growing old without growing up is a tragedy. Ang tanan nagkakatigula may praise the Lord. Year by year, we are growing old. Amen. Praise God. Kung di po na kaya na mag-uul ta, usahay, pag-abot na nito, 50, murag-uul na kahit na kahapit na, 60 na ka. Pero di man na mag-uul, kaya natong kauban, sila usap, nagkatigulan. Everybody say praise the Lord. It's only unfair kung kita nagkatigulan, ang uban natong kauban, wa sila nagkatigulan. Amen. It's unfair pag nuputi atong buhok, ang uban, wala may puti ng buhok. Everybody say praise the Lord. So patay-patay po tayo mga kapatid. So growing old without growing up is a tragedy. Praise it. Usa ka na kong trahedya kung kita intigulan na wa mo asenso o wa mo tubog kita diha sa atong pagkatao labaw na sa atong pag-alagad sa Diyos. Right. I believe nga nakikisulti ko sa mga Kristohanon nga litubo sa pag-alagad sa Diyos. Amen. Amen. Praise God. So Apostle Paul said, when forward the time we ought to be teachers. Wait, amen. We have 300,000 souls goal for the whole nation for the year 2024. Mamuntaan ako, kaya o dili? Dili ko kumbinsido. Kaya o dili? Murag alanganin. Kaya o dili? Wow! Amen! Si tinud lang, dili di mo maabot ang imong gihandom kung ikaw mismo dili ka kumbinsido. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise God. Kung dili ka converted sa imong pagbati, di gani mo maabot. Pero kumbinsido ka, walay bugabutan nga maoy makagbabag sa imong handom kung kumbinsido ka nga kaya nimo nang abuton. Well, gamay rin yung email. Praise God. Magsukod dire. Dili sa usawan. Magsukod dire. The Bible said, take delight into the Lord and He will give the desires of your heart. Amen. God will give you according to your own ability. Di mo hatag ang Diyos kanimo ug daghang mga kalag nga dili nimo gipangandol. Right. Amen. Ang pangutana karon, are you contented of what you state you are living today? Kontento na ba ka sa iyong kinabuhi? Ha? Nakalinsa ka na? Amen. In the first place, we thank the Lord, sir. The United Pentecostal Church were being blessed by God. Gamay na blessed. Amen. Pagsugod nato sa Campariano, kita nato, sa kanya nato, puro second hand. Dakunon kay si El Tiro. Dalawa na ito makilala si Captain Colonel, retired Colonel. Kaya kung nainilhan na ito, siguro sige katawag niya. Pa-rescue na always. Pero, way back mga igsoon, nakita nato kung giunsa sa Diyos sa pag-bless ang iyang mga katawag. Yes, amen.
our sectional conferences, walay kabutangan sa itong mga sakyanan. Gi-bless na ta sa Ginoo, pero nang dugog na to ang wali gabi. Praise God, kung gihatag na sa Ginoo, usahay, kontento na ta sa atong sitwasyon. Ugwa na to masabdan, amen, nga naghinahinay tag. Okay, komportable na na. Praise God. So the church, amen, let's go back. Progression. Amen. The church is in progression. The church is a living church. So kung buhi ang iglesia, di gini mo kapugnan, mutubo gayon. Amen. Amen. Praise God. So when it keeps on growing, it is progression. Retrogression, when its membership is dwindling. What's that mean, dwindling? Nagkagamay. Sa niyaging tuwing, ang membro 20, karon 15 na lang. Everybody say, praise the Lord. Sunod tuwing, siguro may himong napulo na lang. Hanggang mo, sulti na lang, pastor, resign ako. Naku, isang pastor, isang pastor, di ko na kaya, wala na, umalis na yung mga member kami na lang na iwan, praise God, pamilya ko, mga anak ko, kami na lang, praise God. Anong gagawin ko? Amen. Evaluate your ministry. Baka na busy ka na sa iyong gawain, sa iyong mga trabaho, praise God, uunsa man diha, napasagdan imong buluhaton sa Ginoo, nahimot ka na lang og Sunday pastor. Wala na diri, no? Wala diri, no? Nakawala. Dito lang sa mga mister, di ba? Wala din eh. Wala, di ba? Ano di ba umusot eh? Katong mga membro, may gatuan sa ilang mga pastor during Sunday, may praise the Lord. Ulang sila. Praise God. Hallelujah. Praise God. So the membership is dwindling. Stagnation is when the church is in status quo. Mintay lang. Yagi tuwing maura, kang tuwing maura gyapon. Walay growth, wakoy lang wala, kontento na, praise God na nasa status quo, it remains the same. In this solution, it dies and becomes non-existent. Ito yung medyo mas mabigat. Mamamatay at magsara at totally mawawala. And there are a lot of churches that is now happening, but not in the United Pentecostal Church. Kinahanglan dili masarado atong simbahan. Amen. Sa London, sa ubang mga nasod, daghan na di pangsara. Ang England mo na una, gi-evangelize, pero karon daghan na mga kasimbahan ang di pangsarado. Di pangbenta. Praise God. Because the church is dying. Hallelujah. Now, we will resolve our discussion around stagnation for the sake of brevity. There are many churches that are stagnating. They have been existing for many years. Amen. Pinaka na katuig sa imong church nga gidumana. Katong napulo pababa. Taso mo. Okay? Praise God. Napulo pataas. Gamay na. Amen. So there are many churches. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. 20 na katuig, membro 30 na gihapon. Na sa 40th anniversary, ang membro napulo na gihapon. Mas daghan pa yung tinuig kaysa yung membro. Pila ka na katuig, pastor? Mag-celebrate me sa among golden anniversary. Pila membro? 25. Kada tuig duha na minus. Amen. Praise God. So, as a result, there are not the assets but liabilities to the pastor. I'm sorry to tell you, when the
church is not growing, amen, kung ang membro wala nag-grow, praise God, dili na sila asset sa church, pero problema na sila sa simbahan. Mauna na daghang problema mo arise sa church kung ang iglesia wala na growth. Ay nakita na asawa sa pastor, ang nakita ang anak sa pastor, ang nakita ng membro unsay mali. Praise God. Pastor, it's time to wait. Kung naa ka makita o mabati nimo nga nanay mga problema na makita na dumog nimo sa imong mga membro, praise God, it's time to evaluate your ministry. You are not growing anymore. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So, they never contribute to the growth of the church. Daghang suggestion, di mo trabaho. Amen. Daghang reklamo, kaysa suporta sa church. Kung may project, mo reklamo. Kung may project, mo reklamo. Wala na din, di ba? Wala na din. Amen. Praise God. Kung may revival, mo reklamo. Kung may revival, samot ng mo reklamo. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. So,